Xin chào mọi người. Hello everyone. Thì trước khi bắt đầu, mình muốn chia sẻ một thông báo. Nghĩa là mình không phải là bác sĩ, mình không phải là thầy tâm linh hoặc chuyên gia nào hết. Mình chỉ xáo lúa chia sẻ cho vui thôi. Một cái giả thuyết, một cái hài kịch. Cái hài kịch hôm nay là chúng ta sẽ đóng vai trò neo năng lượng và giữ không gian. Hello everyone. Before we begin, I would like to share that I am not a medical doctor, a spiritual master, or an expert of any kind. I'm just a country pumpkin sharing his theoretical perspective for entertainment purpose only. Today we'll be role-playing, grounding energy and holding space. Thank you for joining us today. Today, as you notice, I will be subtitling English and Vietnamese. The last one I forgot, sorry. For those that are familiar, we'll be doing wind of the breath for the most part. So just sit back, relax, and slow your breathing down, and we can begin. Thì nếu các bạn đã lưu ý rồi, hôm nay mình sẽ làm xong ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Lần trước mình quên. Thì các bạn đã biết rồi, có thể bắt đầu thở bình thường, nhẹ trở lại. Và các bạn nào có lò phản ứng với công nghệ KRFSH Plasma có thể mở đó để tạo một cái quả cầu an lành, để tạo cái domo ở phía sau. Thì các bạn bắt đầu thả lỏng, thở bình thường. Chút xíu nữa chúng ta sẽ bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ đi chậm hơn một chút xíu, tại mình phải phụ đề cho hai bên. Those that are familiar with GANs technology or have a reactor, you can turn on your reactor now to create that dome of peace. Because today we will connect the dome of peace with the Southeast Asia sphere that I created a long time ago. The Southeast Asia sphere of peace, that's for most appropriate today, because today we'll be holding space for Southeast Asia as the first part of what we'll be doing. The whole entire Southeast Asia, with Vietnam being the center, with Da Nang is the middle point, where we'll be doing approximately at least 1,000 kilometer radius or more. Back to the topic of GANs. Let me restate that as we lost connection. For those that have the GANs reactor, you can turn it on now. We will connect that with the other spheres that I have created in the past, sphere of health, of love, of peace. At the center of those spheres will be us. We will grounding fail-safe, crystal river fail-safe host energy into the planet, and will be the center of all those spheres. It's soul. So you can turn it on now, and we will continue next. Before we begin, I'd like to ask Father Earth, the cosmic community that is in alignment with our purpose, our goal, with the Christos path, can join us, help us hold space for now and forever, or until 900 years. The other version of yourself, and myself, my other version, my higher self, my avatar self, my Christos self, I ask my Christos self and my other selves to help hold space and manage everything in the background. Because most of the part is a lot of things running in the background with other people, groups, and I leave that to my Christos self to do that work. And your Christos self and your other selves, your avatar self, Rishi, how many self you can include if you wish within this process. The whole space, and everybody will be in their own harmonic, so we won't be affected by other people's energy.
And during this process, you can request anything extra you want, as long as in alignment with the group purpose. Even though you're trying to sabotage, it would be useless. Cảm ơn các bạn tham gia hôm nay. Thì trước khi bắt đầu, mình muốn mời bố địa cầu, những cộng đồng vũ trụ đi con đường Christos, những phiên bản khác của các bạn, những phiên bản khác của mình, nếu mà họ muốn tham gia, họ có thể bước vào không gian chúng ta để giúp chúng ta giữ không gian, tiếng Anh gọi là hold space, để chúng ta có thể chia sẻ, suôn sẻ và giúp trong cái quá trình này, nhất là cái phiên bản Christos của mình, Avatar của mình, Rishi của mình và nhiều phiên bản khác, nhất là Christos, để hướng dẫn ở phía sau trong cái quá trình này. Và mình mời phiên bản khác của các bạn luôn nữa, nhất là Christos của các bạn, để hỗ trợ trong cái quá trình này. Trong quá trình chúng tôi làm nhiều thứ lắm. Thì hôm nay chúng ta sẽ nêu năng lượng của fail-safe vào địa cầu này. Thì các bạn nào muốn làm anten thì có thể nói trong lòng, nói ở ngoài, tôi muốn làm anten để nêu cái năng lượng của fail-safe, của Absolute Protectorate, của Fire Lotus và những năng lượng khác của fail-safe vào địa cầu này. Trong cái quá trình làm cái anten thì bạn sẽ giúp cho các bạn nhiều thứ về cân bằng, trả lời và xử lý gas. Phần lớn là bạn làm một cái sóng, một cái wifi để phát năng lượng xung quanh. Thì các bạn trong quá trình này bạn có thể muốn đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì không sao. Bạn có thể quan sát trong cái quá trình này và cảm nhận năng lượng vô thế nào khi bạn quyết định làm cái wifi để neo cái năng lượng vào cầu này. Thì khi mà chúng ta làm cái wifi và neo năng lượng này, tất cả chúng ta sẽ kết nối với nhau, nó tạo một cái quả cầu rất là lớn, giống như một cái gas nhỏ vậy đó, kết nối với nhau. Rồi tất cả thành viên, tại trong cái video này nó không quan trọng về thời gian và không gian, các bạn có thể tham gia 1000 năm sau cũng giống như bạn tham gia y hệt bây giờ vậy đó. Cho nên khi bạn chọn làm cái wifi, chúng ta sẽ kết nối với nhau tại một cái quả cầu rất là lớn để giữ không gian, để neo năng lượng vào. Thì các bạn có thể bắt đầu bây giờ và cảm nhận năng lượng nó đi vào. Within this process of grounding energy, today we will be grounding fail-safe. Crystal River fail-safe holds energy into the planet, whatever energy that is available, that is decided by our Christos self and by Father Earth into this planet. At the same time, if you want to be the antenna, the Wi-Fi unit, amplifier, or a lighthouse to ground this energy into this planet, you can say to yourself out loud or inside, I want to be a Wi-Fi. I want to be an antenna to ground and to pass this energy around. Because when we ground this energy, we pass it around, we help to hold space and raise the frequency. And notice when you decided to become the antenna, to ground the energy, feel the energy. How does it feel for the energy to run right through you and pass that energy around, to providing that energy for everybody? And whoever decides to volunteer will be connected together as one big sphere. It could be in Southeast Asia, China, Japan, America, Europe, South America, any place. We create one big sphere when all of us are connected, when we decide to be the antenna, Wi-Fi unit. For grounding the energy into the planet and into those dark spots, especially those dark spots where there's very highly dense negative energy, and feel that energy into you. Once you begin to feel the energy, we're going to do wind of the breath. For those that are not familiar with wind of the breath, that's the breathing method throughout the process to ground the energy into the planet, into yourself, and the surrounding area. With wind of the breath, that is the method shared by Eisha in KDDL3, one of the techniques to help with many things. In this case today, we will use it for grounding energy. You can imagine on the left-hand side, there's a column of energy. That would be the pink fire. On the right-hand side is the blue ice. When you breathe, you bring that two column inside to meet with the center column of energy. You breathe it into 3 points. For this purpose will be 3 points. Heart of a femur is between your third and fourth chakra. You can, even if you don't know where it is, just have the intention that I will breathe it into my heart of a femur. My azure is
right here, quite around there, about your eighth chakra, and your pineal gland, your third eye, into that three part. The third eye, the pineal gland will do more with your physicality. The azure with more of your light body structure, your external creation part, and the heart of a female will do with your plasma part. So we breathe in 3 points breathing into those 3 areas, and we hold our breath. When you hold our breath, we keep that charge, make it stronger. So we breathe in into the 3 points, the heart of a femur, azure, and pineal gland. We hold that breath with the intention that we would breathing in fail-safe energy from the center of Earth, from the Nomici, from the center of the Earth, of the planet, into all the 3 points. Wherever fail-safe available, that could be fire lotus, amente, nomiya, any energy available, absolute protectorate. After that, you breathe it out and create a sphere around yourself as big as you like. As big as you like. Breathe it out. At the same time, we breathe it out into our group shield, and we'll do that in a moment. That's for the first part. I'm explaining the wind of the breath. Just breathe like that. Take the 2 column in through the center. Hold. Breathe out. Hold. Because we're circulating energy from source consciousness out and back in. The emancipation, the blue fire is out. The blue eyes go back in, back to source. We're creating a flow, a heartbeat. We're doing 0 point breathing. There's many names for it. So that basically, for those that's new, unfamiliar with the wind of the breath breathing technique, we use that for many things, for taking care of hurricane. It's great for hurricane, especially in Southeast Asia right now when we're in hurricane season, and that worked wonderful. And you can continue doing that. And we will continue next. Với các bạn nào mà chưa hiểu, trong cái quá trình này chúng ta sẽ dùng wind of the breath để thở. Các bạn nào đã biết thì có thể bắt đầu thở wind of the breath. Các bạn nào mới có thể hình dung, tại chúng ta sẽ lấy năng lượng từ nguồn và trả lại nguồn. Năng lượng từ nguồn ra gọi là pink fire, là lửa hồng. Năng lượng quay trở lại nguồn là blue ice, là màu xanh đá băng. Đá màu xanh đá băng. Đá màu xanh đá băng. Thì bên trái là lửa hồng, bên phải là màu xanh đá băng. Hai cái cốt năng lượng, column, cốt năng lượng, đi từ lên trên xuống, kéo nó vào trong giữa để kết nối với cốt thứ 3 trên giữa cơ thể chúng ta, cấu trúc chúng ta, và giữ hơi chỗ đó. Thì chúng ta sẽ thở vào 3 nơi. Nơi đầu tiên là tiếng tùng, con mắt thứ 3. Nơi thứ hai là cái azure, lưng xa số 8. Nó nằm ở đây nè. Nơi số 3 là gọi heart of a female. Heart of a female giữa lưng xa số 3 và số 4. Bạn sẽ hình dung ý định nó đi, không cần biết trực tiếp những cái nơi này ở đâu. Cái ý định là thở vào mấy cái nơi đó và giữ hơi, sau đó thở ra và giữ hơi. Sau đó bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái đĩa và đưa cái đĩa vào giữa Việt Nam, khoảng Đà Nẵng gì đó, để tạo một cái đường kính nhất 1.000 km. Cho nên bắt đầu thở cái đó, thì các bạn tiếp tục thở qua cái hơi thở đó. Anh thở vô 3 nơi: tiếng tùng, azure, heart of a female. Bạn lấy năng lượng của fail-safe, Crystal River fail-safe host, lấy năng lượng của absolute protectorate, của amente, fire lotus, nomiya, tất cả plasma energy phù hợp nhất trong hiện tại bây giờ, lấy nó vào. Sau đó thở ra để nó đưa vào xung quanh cơ thể các bạn, tạo quả cầu xung quanh bạn, nhà bạn, vườn bạn. Bạn muốn lớn bao nhiêu quả cầu cũng được. Sau đó tiếp theo, khi chúng ta tạo một cái quả cầu sẽ đưa ngoài ra xung quanh ta, nó vào cái quả cầu bao gồm Đông Nam Á. Thì bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái đĩa, một cái shield để chúng ta tạo một giữ không gian cho Đông Nam Á. Thì các bạn, khi bạn hít vô á, hít vào cái heart of a female, bạn hình dung bạn hít vào một cái khối năng lượng. Sau đó chúng ta thở ra, đẩy cái khối năng lượng nó ra, đưa nó đến ở trên không gian Đà Nẵng để gặp cái nơi mà chúng ta sẽ gặp rất là nhiều người chỗ đó. Thở vô, giữ một cái khối năng lượng ở heart of a female, thở ra, đẩy nó khối năng lượng nó đi đến không gian ở trên Đà Nẵng. Bạn có hình dung ý định đi, bạn không cần biết chi tiết, các bạn thấy chi tiết thì không sao, thì chúc mừng. Nếu bạn mù câm điếc như mình, bạn chỉ cần ý định tôi gửi khối năng lượng đó, cái khối năng lượng sẽ đại diện cho cơ thể plasma các bạn. Thì khi mà đến chỗ đó rồi đó, bạn có thể hít vô, hít
kéo cái khối năng lượng nó vô, thở ra, nó đẩy nó thành một cơ thể giống như bạn y bây giờ vậy đó. Hay bạn giữ thành một khối năng lượng cũng không sao hết trơn á. Bạn muốn ở trong trạng thái khối năng lượng hay là một cơ thể plasma giống y bây giờ, hiện tại bây giờ, và trên cái đĩa đó bạn sẽ thấy mấy người bạn xung quanh chung tham gia. Thì chúng ta sẽ để trung tâm Đà Nẵng trên không gian đó, trong cái đĩa đó, thì các bạn có thể tham gia, thì ở nơi đó chúng ta sẽ gặp ở đó. Thì tiếp tục mình sẽ qua bên kia bạn tiếng Anh. Okay, once you're familiar with yourself with the wind of the breath, we're going to create our shield and project our plasma body onto that shield. So you can breathe in into your heart of Afima and breathe in that spark of energy, the plasma. You're going to be that spark of energy is going to be your plasma self. So when you exhale, push that spark of energy right into the middle of Vietnam, into the sky. Don't have to be exact, into the sky, in the middle of Vietnam, on top of Da Nang. Da Nang is a city in central Vietnam. We're going to meet right there within our shield. So when you push that spark there, you're going to land right there. You can stay at that spark of energy, or you can turn it into your mini me, your plasma cell, or your big me, any way you want it. So when you just breathe in, your heart of a female there and your spark of energy, and here, and breathe out, and intend that it's going to pop out a mini me version of you, a plasma version of yourself. We're using plasma, not astral light body stuff. This is plasma, true plasma body into that shield. And you can look around. If you're blind, mute, and deaf like me, then it's okay. Just intend, because my Christos self will manage everything on that side, and I will do everything here on this side. Just intend, and you'll be just fine. Just feel the energy running through you when you do wind of the breath. Feel the energy around you, and during this process. During this process, that energy going to help you ground, clear your mind, your body, your emotion, your soul, the whole body package. Not just grounding energy. It helps you become centered. Because in order for that energy to go in, it has to clear a lot of blockage. And you notice those things going to be coming out for clearing. So those of you that want to participate can do the process of breathing into the heart of a femur with a spark of energy, and blow that spark energy into the top of, into the sky, in the top central in Vietnam, in the middle and central Vietnam, and in the sky somewhere. Just don't have to be exact. Your spark of energy know where to go to meet at the center of Vietnam, on top of the sky, and a shield right there with everybody. The next part, we're going to breathe. When taking energy, not just breathe it around, but we will breathe onto that shield, to expand that shield to cover at least 1,000 kilometer radius, to include Cambodia, Laos, Thailand, Burma, maybe part of China as well, down to Singapore, down to the Philippines, Malaysia, all around Japan. Going to be one big Southeast Asia sphere of peace. That shield going to cover the whole entire area, and we will be grounding energy. At the same time, I asked the cosmic community on the Christos path to help us ground more of those energy, to work with our Christos self and our other version, to nail the whole space and to ground more of those energy into Southeast Asia, into the sphere, to supercharge it up and ground as much as possible. So just breathe in, 3-point breathing into your pineal gland, your azure, heart of a femur, taking that fail-safe energy, absolute protectorate. Just want to take plasma energy at the center of the earth, at the Nomi seed, and breathe out. Breathe out into your personal field, into the group shield that we just created on top of Da Nang, to charge it up and expand. The more breath we take, the bigger that shield will become, the more charge it will be, the better we'll be grounding the energy for the whole area to prepare us for the next move. The next move, not today, going to be next week. We're going to do more amazing things with that sphere and other things. But right now, we're just holding space for Southeast Asia, grounding energy in, and make this our
center of operation. So keep reading that and charge your local area and the shield with those energy, because that plasma shield will connect with my Southeast Asia sphere of peace that I created so many years ago. I don't remember how long, with my sphere of love, with my sphere of health, and the sphere of we call an lan. It's also like peace from the GANs reactor. At the center of all those GANs reactor are us. We are the soul. And at the center of that, all those reactors as well is the fail-safe plasma energy that create, that hold, that maintain, that calibrate the energy flow. So it doesn't matter if you have someone Metatronic attend or someone bad intention. This fail-safe works two-way. It's not like what you think before, oh my goodness, somebody come and disrupt. It works two ways. They're going to feel hell when they can be infused with fail-safe, absolute protectorate, Nomiya energy, fire lotus energy in here. So you're protected and they'll be hit. Don't worry about reversal or anything, because dominant energy will take care of everything. So just breathe in more of those fail-safe energy, fire lotus, Nomiya, Amente, whatever energy you can imagine, want. At the same time, you can ask your higher self, your Christos self, to upgrade, to calibrate, to optimize yourself. And while you go to sleep tonight, to continue the process of preparing your body for what to come. Take this opportunity for them to, we call like maintenance, calibrate, optimize everything. If you want, you can request that for from your Christos self, your avatar, your Rishi self, from source, from your team, your guides. You guys are probably your higher self. So just up to you. Thì các bạn trong cái quá trình này, các bạn có thể yêu cầu sự hỗ trợ từ cái Christos, Rishi, Avatar, Oversoul, các phiên bản khác của các bạn để hỗ trợ trong quá trình này, để chỉnh lại, gọi là calibrate, optimize, để chỉnh lại cho mọi thứ nó thông hết trơn, nâng cấp lên, và những cái chủ đề khác mà bạn muốn, và những cái phần khác mà cái Christos, các bạn khác các bạn thấy bạn cần thì nâng cấp lên. Bạn yêu cầu nâng cấp đến bây giờ, và sau khi tối nay khi bạn ngủ, bạn tiếp tục sự nâng cấp đó lên nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy năng lượng thêm để vào trong cái quá trình này. Khi bạn thở, nhớ thở 3 nơi. Hít vô, lấy năng lượng từ giữa địa cầu ở Nomisi vào cái tiếng tùng, cái Azure lưng xa số 8, và cái Heart of Phi mà giữa lưng xa số 3 và số 4. Hít tới vô và giữ hơi chỗ đó. Lấy năng lượng của Fail Safe, của Absolute Protectorate, của Amente, Fire Lotus, Nomiya, tất cả energy Fail Safe Plasma nó phù hợp nhất hiện tại bây giờ. Sau đó thở ra để cho nó sạc cái quả cầu xung quanh bạn và cái đĩa chúng ta, cái siêu chúng ta, để càng ngày càng thở, càng ngày nó càng mạnh. Và chúng ta yêu cầu những các bạn cộng đồng vũ trụ đi con đường Christos và những các bạn khác phù hợp với mục đích chúng ta, giúp chúng ta giữ không gian, hold space, để neo cái năng lượng thêm vào và giữ cái quả cầu đó, cái đĩa đó nó cho càng ngày càng mạnh. Thì chúng ta sẽ tiếp tục thở cái đó, thở wind the breath, lấy năng lượng nó vào. Nó đơn giản thôi, chứ hít vô 3 nơi đó, thở ra xung quanh và đầy sạc cái đĩa, và cái đĩa càng ngày nó càng bự để bao gồm hết tất cả Đông Nam Á, để giữ không gian đó. Mai mốt chúng ta sẽ có nhiều cái kế hoạch thú vị hơn nữa. Hôm nay chúng ta sẽ cần giữ không gian, hold space, neo năng lượng vào, và đồng thời chúng ta có thể yêu cầu những phiên bản khác của chúng ta, Christos chúng ta, những cộng đồng vũ trụ đi con đường Christos, để giúp chúng ta giữ không gian và giữ cái nơi này, khu vực này của deity plane, của astral plane và những cái lĩnh vực khác an toàn, để làm trung tâm cho chúng ta vận hành sau này. Thì chúng ta mời những phiên bản khác của chúng ta và những cộng đồng vũ trụ, cái nhóm như là giám hộ liên minh, Guardian Alliance, để giúp chúng ta giữ cái astral plane, deity plane và những mấy cái plane khác làm trung tâm chúng ta.
để trong cái lĩnh vực của Đông Nam Á để chúng ta an toàn. Và chúng ta yêu cầu cái nhóm together có hoàng hậu Marie Soa, cái nhóm triad đó của together, chứ không phải triad của gọi là Đông Nam Á nha, để hỗ trợ chúng ta trong cái lĩnh vực này để giữ không gian và giữ cái astral plane an toàn cho chúng ta vận hành sau này, nếu mà họ muốn và họ phù hợp với mục đích của chúng ta, và họ có thể bảo vệ lĩnh vực này, khu vực này của Đông Nam Á, nhất là cái astral plane để cho nó an toàn. Và những cái phiên bản khác của chúng ta có thể bảo đảm sự an toàn trong deity plane, là thế giới vô hình bên trong. Astral plane là thế giới vô hình bên ngoài, hình thức bên ngoài, chứ không phải vô hình bên ngoài, hình thức bên ngoài. Thì tiếp tục thở đó đi, và các bạn có thể yêu cầu những cái nhóm này hỗ trợ, yêu cầu cộng đồng vũ trụ, bạn có thể nói trong lòng hay miệng ở ngoài, yêu cầu nhóm của Hoàng hậu Marie Soa để hỗ trợ chúng ta trong cái quá trình này. Và sau này hỗ trợ nhiều thứ lắm. Hôm nay chỉ cần giữ không gian để bảo vệ không gian astral, nhất là cái nhóm Arma. Thì đó là cái sở trường của họ để bảo vệ đó, để chung, để hợp tác qua cái sự hướng dẫn, cái định hướng của Christos của chúng ta, Christos của tôi. Chứ tôi nhiều mù Việt Nam và điếc của lĩnh vực này. Và tôi yêu cầu những phiên bản khác của chúng tôi, Christos của chúng tôi, của Avatar, làm việc với mấy cái nhóm trong vũ trụ. Trong cái quá trình phía sau này, tôi sẽ đứng đây giữ không gian và đóng vai trò diễn kịch cho vui thôi. Những phiên bản khác của tôi sẽ làm việc ở phía sau, chung với mọi người, chung với những cộng đồng vũ trụ, chung với nhóm của Mary Swa, nếu mà họ thật và tồn tại và cùng mục đích với chúng ta. Tôi chỉ ngồi lại đây làm thằng hề kịch cho vui thôi, diễn kịch. Tôi ở đây diễn kịch cho vui cho mọi người thôi. So everybody can continue with the wind of the breath. Just breathe in with the wind of the breath, taking this plenty of plasma energy, fail-safe energy in from the 3 points, from the third eye, from the eighth chakra, and the heart of our femur. Take it in, hold right there, and breathe out to feel your whole personal space surrounding, and fill up the shield, our sphere, our disc, so that it gets bigger and bigger with each breath. At the same time, you can request the cosmic community to help us with this process, the ground energy, the Guardian Alliance, and all the upstep involved. I don't remember all that name. If they want, they can help us with this process as well. And for those that are closer, like Queen Marie Soa, if she's in alignment with our purpose, and if her group, the triad of together, not the Southeast Asia triad, they can help us with grounding energy, with protecting and holding Southeast Asia, especially the astral plane, safe, protected. At the same time, we will disassemble all the energetic network in this area that is Metatronic. And that will be handled by my Christos self, my avatar self, my VC self, whatever self that I have out there to manage, to work with cosmic community to disassemble the Metatronic network within this area, Southeast Asia, so we can operate in peace within this area and for the time to come. So as we begin to nail or ground fail-safe energy more into this area, because Southeast Asia is almost like a blind spot. We have so much war, Vietnam, Cambodia, Laos, Thailand, especially right now, Burma, so much war and destruction. So we hold space for all living things, whether you're elemental, plant, animal, people, air, space, so that for them, this energy that they need. And for those that need to go to the next place, we provide them with the portal to the next destination. At the same time, I ask the water of this planet, especially within the Southeast Asia, to co-create with us, to erase its negative energy, its imprint, and to infuse it with the
fail-safe plasma energy. I ask the water of this planet, of this area, of this ocean, the Mekong Delta River, the ocean, what all around, to co-create with us with this process, because the Southeast Asia sphere of peace include the land and the water. So I ask the elemental kingdom, the water, to co-create with us with this process. I ask the plant kingdom, the animal kingdom, not just us, to nail this energy, to ground this energy, to co-create with us during this process, so that if they wish, they can become an antenna as well, the lighthouse, to ground this energy and to co-create with us during this process, so they can take all this whatever plasma energy they need, ground it, and clear the blueprint, express it in water, because the planet and ourselves is mostly water, and to take this plasma energy, to reverse this blueprint, and to provide us with living hydrolyzed water for the time to come. So I ask the elemental kingdom, the water kingdom, the water of this planet, the animal kingdom, the plant kingdom, to co-create with us during this process. I ask my higher self, my Christos self, to work with them with this process as well, because this involves everything, not just humans on this planet, to hold space for this area. And you can continue with this process of this wind of the breath breathing, of taking energy from the center of the earth, the Nomisi, from the center of the earth up, and charge it, feel it within your sphere around you, and our shield, our sphere, our disc with those plasma energy. Thì các bạn có thể tiếp tục thở lấy cái năng lượng đó vào. Tại trong cái quá trình này, khi chúng ta neo năng lượng và giữ không gian, chứ không phải vì chúng ta còn tôi yêu cầu các bạn hãy nói chung với mình, hay là trong lòng yêu cầu cái nhóm của Elemental Kingdom, nguyên tố đó, cái nhóm thực vật, động vật, không khí, nước, tất cả những nhóm cùng đồng sáng tạo chúng ta, nhất là nước. Yêu cầu nước để hỗ trợ, để đồng sáng tạo chúng ta, để xóa bỏ những cái năng lượng, tại nó có trí nhớ, xóa bỏ hết năng lượng tiêu cực, năng lượng âm, năng lượng Metatronic, để sạc với năng lượng của Failsafe, của Fire Lotus, của Amente, của Absolute Protectorate, để hỗ trợ nó và hỗ trợ chúng ta sau này để cái thành biết nước sống cho lợi, không còn nước chết nữa, cái đồng sáng tạo chúng ta, và cung cấp năng lượng này tất cả mọi thứ xung quanh, và tạo cái cổng năng lượng cho họ. Nếu cần đi đường tiếp theo, đi đường số 1, họ có cái đường đi, đường thoát khỏi thế giới này để không bị kẹt vào trò chơi này nữa, qua những cái cổng năng lượng, cái gateway mà qua cái Absolute Protectorate này, cái shield này, cái đĩa này, để hỗ trợ cho mọi người vào cái không gian đó. Nên các bạn có thể tiếp tục thở lấy cái năng lượng từ giữa địa cầu, trong cái Nomisi, hít tới vào 3 nơi, cái tiếng tùng, nâng xa số 8 và cái Heart of Afima, và giữ hơi chỗ đó. Sau đó thở ra, đưa ra tất cả xung quanh hết trơn, càng xa càng tốt, và sạc cái năng lượng nó vào cái đĩa chúng ta, cái shield chúng ta. Khi chúng ta thở, nếu các bạn nhớ thở 2 nơi nha, nếu các bạn đã tham gia đó, thở trong cơ thể vật chất của bạn và cơ thể plasma của bạn, hít 2 nơi luôn, hít 3 nơi chỗ 2 nơi, chỗ cơ thể plasma của bạn và cơ thể vật chất của bạn, hình dung cái cơ thể plasma và cảm nhận cơ thể plasma của bạn khi hít năng lượng nó vào, và thở ra xung quanh như thế nào, để sạc cái đĩa, cái shield của chúng ta với năng lượng đó, đầy năng lượng hết trơn. Tại Đông Nam Á chúng ta đã trải qua rất là nhiều thứ, rất là âm, rất là tiêu cực, rất là nhiều chiến tranh, thì chúng ta cái năng lượng này sẽ giúp nâng cái tần số lên, để giúp phá vỡ cái hệ thống của năng lượng của Metatronic, năng lượng âm ở đây, để sau này chúng ta sẽ làm việc suôn sẻ, mọi thứ đẩy ra ánh sáng hết trơn, để chúng ta có thể triển khai điện lượng tiếp theo rất là dễ dàng hơn. Tại chúng ta bây giờ Việt Nam đã trải qua rồi, nhưng mà xung quanh cũng như là Campuchia, hiện tại bây giờ Thái Lan và Myanmar là Burma đó, còn nhiều thứ, là một cái triad này, trong cái khu vực chúng ta, trong cái lĩnh vực của chúng ta còn rất là nhiều vấn đề. Chỉ mà đưa cái năng lượng này sẽ giúp cho chúng ta đẩy ra cái tần số lên, không bị kéo xuống qua những mấy sự kiện trước đây và bây giờ và sau này. Cho nên chúng ta tiếp tục neo mấy cái năng lượng này vào, giữ không gian để tạo cái môi trường an lành, an toàn, gọi là safe zone cho tất cả mọi thứ. Các bạn hãy tiếp tục thở wind of the breath, hít vào lấy năng lượng từ giữa địa cầu Nomisi và 3 cái nơi giống như mình nói hồi nãy, của tiếng tùng số 8, đường xa số 8 và cái Heart of Afima, và giữ hơi chỗ đó, và thở ra để đưa năng lượng khắp nơi xung quanh, khắp nơi cơ thể chúng ta luôn, khắp nơi cơ thể chúng ta, khắp nơi xung quanh, và khắp nơi cái đĩa chúng ta và Đông Nam Á.
Và đồng thời các bạn là muốn bạn có thể cảm nhận cái năng lượng của loại phản ứng của mấy người khác. Và hiện tại bây giờ chúng ta sẽ làm cái linh hồn cho tất cả mấy cái quả cầu đó. Tại cái quả cầu an lành, quả cầu y tế, quả cầu tình thương, quả cầu gọi là hòa bình của Đông Nam Á mình tạo rất là nhiều năm về trước. Nó sẽ tương tác chung với nhau, nó tạo một cái quả cầu rất là lớn cùng với cái đĩa này, và chúng ta sẽ làm cái tâm hồn, cái linh hồn của tất cả mấy cái quả cầu đó. Và cái năng lượng fail safe, năng lượng sẽ làm cái trung tâm của tất cả những mấy quả cầu đó để giữ không gian, nên các bạn không còn lo nhóm nào mà kiếm chuyện hay cái nhóm bạn nào Metatronic cũng chúc mừng tham gia chung. Tại vì họ sẽ lấy những mấy năng lượng đó, họ mới 10 công nằm dùng thì họ sẽ, nếu mà họ muốn chân thật thì họ có thể lấy năng lượng này để chỉnh của chúc của họ. Họ muốn kiếm chuyện sẽ ăn đoạn đã luôn. Tại chúng sẽ đưa cái năng lượng rất là mạnh vô hiện tại bây giờ. Nó sẽ xử lý hết tất cả mấy năng lượng khác. Cho nên tiếp tục thở mấy cái đó để lấy năng lượng từ giữa đại cầu và đưa nó ra xung quanh. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái quá trình ban đầu tiên này. Tuần sau, tuần tới, nhiều mấy tuần tiếp tục, ta sẽ nhiều vận hành từ qua cái cơ bản này trước. Tại chúng ta cần một nơi an toàn, an tâm để có thể thực hành cho mấy cái sự kiện sau này, để biến cái thế giới này từ từ về mặt năng lượng vô trúc để cho nó chuyển khai vào cuộc sống của chúng ta. Tại quá nhiều thứ đang xảy ra trong thế giới hiện tại bây giờ mà nhiều người đang vừa mù vừa câm vừa điếc cũng giống như mình vậy đang xảy ra. Cho nên chúng ta phải đẩy nó ra để chúng ta phải đối diện nó, để chuyển khai nó mới đi con đường tiếp theo được, mới tạo được một xã hội tốt đẹp hơn, một xã hội holistic. So everyone can just continue breathing in, do the wind and the breath. You can do this as long as you want. You can watch this video over and over as long as you want. There's no limitation of location and time. You can participate with 1,000 years from now, and it's look like you are here right now with us at this point in time and space. To hold space, to ground energy for many things to come later on, because there's so many things that are going on right now that people aren't aware of. So we're grounding this energy, this plasma energy, this absolute protectorate, to reverse, to disable, to cut all that Metatronic energetic cords that has been sucking our energy dry within this area and throughout the planet. So you can have the intention that if you want that later on tonight, your Christos self, your soul self, all that yourself continue with this process of holding space, grounding energy. You can stay within that shield if you want, and to take in more energy, to ground that energy, and to cut all the Metatronic energetic cord that been sucking the life force and life energy out of this place for so many, how many years and decades and centuries. Cut all those cords, break down all the system so that our picture, the 3D reality will crumble real quick. So they our picture real fast, so that we can take that shadow out into the light from the personal level, society level, so we can deal with it and move on, create more loving, holistic society instead of the blood-sucking society we have right now going on everywhere. So you can decide, you can continue with this process on when you go sleep tonight, holding space, clearing space, grounding energy, cutting those energetic cord that's not beneficial to us, because it took so many years of blood sacrifice and rituals that they have done to create that connection with the astral and another thing. We're gonna take it down with the help of the cosmic community, with our other selves like Christ ourselves, Rishi self, Avatar selves, along with help with the Guardian Alliance, with the Tagetin group that's right here out, if they do exist outside our planet. And we officially request their help
in holding our space right now for the time being. More will come, but when I help us hold and defend the astral plane, this whole area, and help ground energy into this place for now. So we officially request Queen Marie Soir and her group, her triad, the Irma, to help us now and later with our process, with everything that's going on this planet. And not just them, but we request help from the Guardian Alliance and all the other upstep with this process to help us in the background, hold space clear, move everything out of our path, our way, and work with my avatar self, Christ ourselves, with this process. And I thank you them for help working with us during this process, holding space, guiding us, holding out, helping out in every possible way. And I thank everyone that attend tonight to help us create this shield. And we will have this weekly meeting to be more proactive in defending our space, personal space, energetic space, for what things to come, and be more proactive instead of waiting for things to happen. And I thank Father Earth within this process, the animal, the plant, and elemental kingdom, and our cosmic community, that's supporting us at this moment as well behind the scene. And if you have any question, you can ask to the chat, and you can continue breathing. And if you are awake, you can come back. You can come back because it's normally on half an hour. So you can continue doing this on your own as long as you like. And if you're not fallen asleep already, you can come back, take a deep breath, and slowly come back. You can take your plasma body back where you want by just breathing in with the intention. And breathe, take that plasma body and that shield, pull back to your heart of a femur, hold and breathe out, and become one with you. That is if you want, or you can leave it there in that shield and it will come back whenever things is done. It's automatic. You're not going to get lost anywhere. So that's your choice. And again, thank you everyone for attending today. Ok các bạn, thì các bạn có thể có cái ý định cứ để cơ thể plasma trên cái đĩa ra tiếp tục hành trình tối nay để xử lý môi trường, neo năng lượng vào và phá vỡ hệ thống Metatronic, những cái dây năng lượng kết nối mà cái nhóm để gọi là tế thần làm vỡ dở trò rất nhiều ngàn năm nay, cắt bỏ hết mấy gì đó với cái sự hỗ trợ của những nhóm nhiệm hộ liên minh, nhóm của Hoàng hậu Mariswa và những mấy nhóm khác trong những cộng đồng vũ trụ hỗ trợ chúng ta trong cái quá trình này, và với những phiên bản khác của các bạn. Và nếu các bạn muốn, bạn có thể tiếp tục tối nay và nhiều đêm, nhiều hôm, nhiều đêm tiếp tục, chứ không phải chỉ hôm nay thôi, có nhiều hôm, nhiều đêm, nhiều ngày tiếp theo nữa trong cái quá trình này tiếp tục, chứ không phải một lần thôi. Cái quá trình này bạn có thể để cơ thể plasma của mình ở trên cái địa đó, hoặc bạn có thể đem nó trở lại. Và khi bạn muốn đem nó trở lại, bạn có thể hít vào từ cơ thể plasma và cơ thể vật chất, hút nó vào cái heart of phim, mà hút nó vào, kéo nó vào cho cái heart of phim của các bạn. Khi hít vào heart of phim mà sau đó thở ra là bạn đẩy nó ra trở lại, nó thành một với cơ thể vật chất của các bạn. Nó đơn giản vậy thôi à. Hay các bạn để đó nó tự quay trở lại cho nó xong. Bạn đã tiếp tục làm việc đó, giữ không gian và lấy năng lượng. Và các bạn nào có thắc mắc hay muốn chia sẻ thì có thể bỏ trong chat. Và mình cảm ơn các bạn tham gia hôm nay. Cảm ơn các cộng đồng vũ trụ, cảm ơn các phiên bản khác của các bạn, phiên bản khác của mình, bố địa cầu, và những cái nhóm của thực vật, động vật, nguyên tố và nước nữa để đồng sáng tạo với chúng ta. Nào các bạn, nếu mà chưa ngủ gục thì có thể quay trở lại, nếu mà ngủ gục rồi thì hẹn lại gần thứ sau. Thì các bạn nào muốn thắc mắc hay chia sẻ có thể chia sẻ, không là chúng ta sẽ kết thúc. Thì hôm nay sẽ dài hơn thường, tại mình phải nhiều phụ đề về để hỗ trợ để cho có nhiều người tham gia hơn, chứ không phải chỉ Việt Nam của mình mà toàn là quốc tế luôn nữa, để tham gia chung với chúng ta để giữ không gian. Tại chúng ta đang tạo một cái nền tảng cho mấy buổi sau thú vị hơn, nói chung là thú vị hơn. Hôm nay sẽ đơn giản thôi, đơn giản là giữ không gian, diễn kịch để giữ không gian thôi, để neo năng lượng vào. Và các bạn nào muốn làm gọi là cái anten thì tự cảm nhận năng lượng đi.
Thì mình cũng rất cảm ơn mọi người. Ok, các bạn là không còn gì nữa thì hẹn gặp lần sau.